about a shift operator, right? Okay, it's about a shift operator. Okay, so this is about a left shift or right shift operations, right? So you know that left shift will make you value double and the right shift will make you value half. You know that, right? In C. I'm not getting any response, Nana. So do you know that in C language, if you shift a number to left, that's value is get doubled. You know that? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, similarly, if I shift a value towards right, its value is get half, right? Yes, sir. Okay, so that is actually the shift operator. Okay, left shift is performed with two less than symbols and right shift is performed with two greater than symbols, right? And how do you write them is the value or the operand, then you write left shift or right shift, then you write the number. That number represents the how many times you want to shift your value, right? So the syntax is like operand, operator num. Operand is any variable. OP is the symbol less than symbols or greater than symbols, and a num stands for number of times you want to shift, right? Yes, sir. Okay, so I'll just show you that. Okay, so we'll take this example. Okay, so we have taken A as a 6, right? So A left shifted one time. That is the meaning of A, two less than symbols. One means left shift none, right? Yes, sir. Okay. Okay, so what is the answer, Nana? 12. 12. So 12 Nana. So obviously, what does it mean actually? That value is actually double. Yeah, so I'll shift it one more time, like A left shift two times. That's the meaning of that, right? So you can see the answer as a 24. yeah 24. So if you shift for one time, 6 becomes a 12, and again if you shift, 12 becomes a 24. So with this, I can say that my value is actually getting doubled every time I shift towards left, right? Yes, sir. Okay, similarly, okay, I want to see the right shift. Right shift means two greater than symbols, right? So Yes, sir. A right shifted by one time. So we'll see that what happens. What is the value now? 3. 3. 3. Okay, so 3. That means your value is getting half, right? Yes, sir. So I'll just see. Two times I'll left shift, right shift this, right? I will see. So what is the value now? 1. 1, obviously, because we shifted towards right by two times, Nana. Okay, so that's it. So what does that mean actually? So A okay, when I say A right shift 1 means its value is actually it's becoming a half, right? And A left shift by 1 means it's actually getting doubled. Can you see that, Ma? Whatever I'm writing on the screen. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so with this, what I can say is actually with this, what I can say is so this is called the left, and these are called the
right. Okay, so basically, you know, when you're writing exam or when you are writing some kind of a test or something, exactly at the time of the test, we got a doubt that which is left shift and which is right shift, right? No, when you're seriously writing an exam, then you forgot that whether left shift is two less than symbols or two greater than symbols. That is what happens with everyone, right? So for that, actually, so I just tell you a trick that remember that left shift means L, right? And Yes, this sir. less than symbol is always looks like L. So remember that for left shift we use the less than symbol. లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ లో లెఫ్ట్ అన్నా అలాగే లెస్ దాన్ సింబల్ అన్న లెస్ దాన్ సింబల్ కూడా ఎలా ఉంటుందన్న ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎల్ అనే ఉంటది కదా. సో యా సో రిమెంబర్ దట్ యాక్చువల్లీ. సో ఆబ్వియస్లీ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ less than symbol left shift means obviously opposite is the right shift. So greater than symbols are used for the right shift, right? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. that's the thing. Okay, so we'll come back to the presentation now, right? Okay, so that's it, ma. Okay, so this is the shifting of operations, right? Left shift and right shift. Okay. So this is actually what is happening over here, right? That is called left shift operation. Okay, so if you have taken a value 29 and your value become a 58, right? మాట్లాడండి. Yes, sir. Okay, Yes, so sir. in this figure, okay, in this figure, what I have written is actually we have taken that value 29. Okay, so what is that value 29? 000, 111, 001, right? You can see here, right? 000, 111, 001. Yes, sir. Okay, so did you see my? Is it visible what I am writing over here? Yes, sir. Okay, very good. Okay, very good. Okay, then actually, so this is the thing, ma. Okay, actually, so these are actually I have written these values 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, which are nothing but 2 power 0, 2 power 1, 2 square, okay, 2 cube, 2 to the power of 4, 2 to the power of 5, 2 to the power of 6, 2 to the power of 7, right? Okay. Yes, So sir. if I left shift, okay, if I left shift, what happens, ma? The bit at 2 power 0 comes to 2 power 1, right? That is the one. 1 ఇక్కడికి వచ్చింది, 0 ఇక్కడికి వెళ్ళింది, 1 ఇక్కడికి వెళ్ళింది, 1 ఇక్కడికి వెళ్ళింది, ఈ 1 ఇక్కడికి వెళ్ళింది, 0 ఇక్కడికి వచ్చింది, 0 ఇక్కడికి వచ్చింది, ఈ 0 వచ్చేసి బయటికి వెళ్ళిపోయింది నాన్న. సో దట్స్ గాన్ యాక్చువల్లీ, రైట్? And here what happens here actually we'll get an empty place, right? Because this one is shifted here, right? So outside you will get a 0 from outside. That this red 0 is nothing but you are getting a 0 from outside, right? మాట్లాడండి. Yes, sir. Okay, sir. Okay, so that is how you are actually performing this left shift. So inside your system actually this is what happens. But when you're executing the program, simply you're getting that when I give a 29 I'll get a 58, right? Simply. Okay, if I do that here, okay, so if I give A as a 29, okay, A left shifting by 1 position in much. Are you there? Can you see? 58, sir. Okay, so yeah, you have given the value 29 and you got a 58, right? So come here, okay, come over here. So see here, can you identify these values, ma? Can you identify these values?
This value, what is its value? Place value 1 into 2 power 5, right? Yes. Plus 1 into 2 power 4 plus 1 into 2 cube, right? Plus 1 into 2 power 1. Once ఉన్న 4 ప్లేసెస్ తీసుకున్నాను అన్న. 2 power 5 అంటే ఎంత నాన్న? 32. 32 ప్లస్ 2 power 4 అంటే ఎంత నాన్న? 16. ప్లస్ 2 క్యూబ్ అంటే ఎంత నాన్న? 8. ప్లస్ 2 power 1 అంటే. Okay, can you add these values total? 8 plus 2, 10 plus 16 plus 18, right? And 3 plus 1 plus 1 is 58. Okay, so the answer is 58. That is how you are getting the 58 value. Is that clear, everyone? Okay, so that is how you are actually getting that 58. ఏం లేదు, ఒక పొజిషన్ అక్కడికి మారేసరికి వాటి వాల్యూస్ వచ్చి మారుతున్నాయి అన్న, రైట్? అలాగే if you want, you can give the value as, okay, you can give the value as a binary value also. That's another thing actually. Okay, I'll just show you that, right? Okay, can anyone tell this? So 0 b, okay, this is how you give a binary value, right? 4 zeros, 1 0 1 0. Can anyone tell me what is that value I have just entered now? It's decimal equivalent. 10. Obviously 10, right? 8 దగ్గర ఒక 1 ఉంది, 2 దగ్గర ఒక 1 ఉంది, right? 8 plus 2 is 10. So if I left shift by one position, what is its value? 20. Yeah, so 20 is the answer, right? So like what did we just clear the thing here is actually you can give the values directly as a decimal values, or you can give the values as a binary values also. So there is no problem in that, right? మాట్లాడండి. Yes, sir. So you can give the values also as a Yes, binary sir. values. Okay, so coming to this, okay, so can anyone guess that what I entered? Octal. Okay, in octal, what is 1 5? Any guesses? Yes. What is 1 5 in decimal? ఏ కన్వర్షన్ చెప్పాను కదా, మాట్లాడరా ఏంటి? ఎవరో ఏదో చేస్తున్నారు. నానా 1 5 అంటే ఏంటి నానా? దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 8 power 0 8 power 1, రైట్? 1 into 8 power 1 plus 5 into 8 power 0, right? So this is obviously 8 plus 5 only. 13 obviously, right? 13, sir. Yeah, we discussed all these things కదా, మర్చిపోయారా? అవునా? సో ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది నాన్న? 26. 26. Is that right or wrong? 26, sir. Is that right or wrong? Right. Right. sir. Very good, right only. Okay, if I say this 0, in place of 0 I put an x over here, what is its value? What is this 0x15? What is its number system? Hexadecimal. Okay, it's a hexadecimal, right?
Okay, can you tell me what is the equivalent of 1.5? ఇందాకట్లాగానే చేయండి. నాన్న ఏంటి నాన్న అన్ని కొత్తగా వింటారా ప్రతిసారి? 21. Yeah, 1 అంటే 1 into 16 నాన్న, 16 plus 5, 21, right? So the answer is 42. Is that clear? Okay, so yeah, with this actually what we have understood actually, you can give the values for A in terms of a decimal numbers or binary numbers or octal numbers or hexadecimal numbers, right? Yes. Yes, sir. Yeah, very Yes, good. sir. Nana, it's like I want to clarify on one thing actually. If you see some of the other branches or other sections, actually people are into second unit. I think maybe someone are into third unit also. తెలుసా మీకు? Yes, sir. సెకండ్ యూనిట్ లో థర్డ్ యూనిట్ లో చాలా యూనిట్ లోకి వెళ్ళారు. So it's like why we are here actually, why we are not into second or third units? I want to hear it from you. More examples తో చెప్తున్నారు సార్. Yeah, the Both thing C, is, Python రెండు కవర్ చేస్తున్నారు. yeah, the thing is here is actually, it's like what I believe in is actually, when you have this practical knowledge and as well as strong basics in your language, whatever you learn, when you get a good basics, definitely your skills will be very strong. That's what I believe actually, right? It's not that like putting some headings and showing some పీపీటీలో మీకు హెడ్డింగ్లు పెట్టేసి ఒక్కొక్క హెడ్డింగ్ రోజుకి ఒక 4-5 హెడ్డింగ్లు తీసేసి ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోయింది, సెకండ్ యూనిట్ అయిపోయింది, థర్డ్ యూనిట్ అయిపోయింది. దట్స్ నాట్ వాట్ ఐ వాంట్ యాక్చువల్లీ. మీకు అర్థమవుతుందా నాన్న? నేనేమైనా చెప్తున్నాను పలానా సీను సార్ వచ్చారు మాకేమైనా చెప్పారు అంటే బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ది సెమిస్టర్ సార్ మాకు ఎంతో కొంత నేర్పారు, ఒక లాంగ్వేజ్ ని కొత్తగా సబ్జెక్ట్ నేర్పారు అని కావటం, అలా రావటం అన్నది దట్స్ వాట్ ఐ కన్సిడర్. నన్ను వచ్చేసి నాకు అది మ్యాటర్ అంతే. అంతేగాని హెడ్డింగ్లు పెట్టేసి సిలబస్ అయిపోయింది, 2 యూనిట్లు అయిపోయింది, 3 యూనిట్లు అయిపోయింది, ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ యాక్చువల్లీ. అందుకని నేను మీకు చెప్పింది ఏంటి అంటే దట్స్ మై కైండ్ ఆఫ్ టీచింగ్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్స్. నేను వచ్చేసి నేను చెప్పేది మీకు యూస్ఫుల్ గా ఉందా? ఆర్ యు ఏబుల్ టు లెర్న్ సంథింగ్ న్యూ? Yes, sir. Sir, it is useful. Yeah, very good, Nana. So, yeah, that's what matters for me, right? It's like I know some of the people like first year అప్పుడు సిటీసీ అప్పుడు ఇట్స్ లైక్ కొంతమందికి చెప్పాను, అది సివిల్ మెకానికల్ వాళ్ళకి చెప్పాను నేను వచ్చేసి, నేను లైక్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట, సార్ మాకు 2 యూనిట్లు అయిపోయినాయి అంటున్నారు, 3 యూనిట్లు అయిపోయినాయి అంటున్నారు, ఇట్స్ లైక్ మొక్క కూడా అర్థం కాలేదు సార్ అసలు పైథాన్ అంటే ఏంటో, మీ నోట్స్ అవి ఏమైనా ఉంటే మాకు కొంచెం పెడతారా సార్ అని అడుగుతున్నారు పిల్లలు, రైట్? Yes, sir. సో యా, సో అది నాన్న. సో గుర్తుపెట్టుకోండి యాక్చువల్ గా వచ్చేసి నేనేమైనా చెప్తున్నా అంటే ఇట్స్ లైక్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఫ్రమ్ ది బేసిక్స్, ఫ్రమ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ తో సహా చెప్తాను నేను వచ్చేసి. సో డోంట్ బోదర్ అబౌట్ వెదర్ యువర్ సెకండ్ యూనిట్ ఆర్ థర్డ్ యూనిట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ది సెమిస్టర్ మన సిలబస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తాం. బట్ వాట్ మ్యాటర్స్ ఈస్ కంపేర్ టు ఆల్ అదర్ సెక్షన్స్, మీరు ఎప్పుడు యాజ్ పర్ సబ్జెక్ట్, యాజ్ పర్ నాలెడ్జ్ యూ విల్ బి ఇన్ హై. That's what I can promise you, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Nana. So that's it, Nana. So we'll just move on to the next thing. Okay, so that's it, Mama. Okay, ఏమన్నారు వచ్చేసి మనకి you can left shift or right shift, like a binary value or decimal value, whatever it may be, right? For example, if I'm moving a value towards right, so you can see here actually. సో రైట్ కి మూవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది నాన్న, అన్ని ఒక్కొక్కటి వచ్చేసి రైట్ కి మూవ్ అవుతాయి. నాకు ఎంటీ ప్లేస్ ఎక్కడ వస్తుంది? లెఫ్ట్ వస్తుందా రైట్ వస్తుందా? ఎంటీ ప్లేస్ ఆబ్వియస్లీ లెఫ్ట్ వస్తుంది నాన్న. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ విల్ గెట్ దిస్.
సో ఆబ్వియస్లీ బయట నుంచి నాకు ఒక 0 వస్తుంది నన్ను వచ్చేసి ఇక్కడికి, రైట్? సో 0 కమ్స్ హియర్, రైట్? Yes, సో sir. అది సంగతి అన్నమాట. సో యూ గాట్ ద పాయింట్, రైట్? లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అండ్ రైట్ షిఫ్ట్. Okay, so we have taken some more examples over here. That's it. మీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ కూడా అవేనా? సో మనకి అక్కడ చెప్పేసాను ఆల్రెడీ నేను మీకు. అలాగే మీకు ఏమర్థం అవుతుంది నాన్న? లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అంటే ఒక నంబర్ ని 2 తో మల్టిప్లై చేసినట్టు, రైట్ షిఫ్ట్ చేస్తే ఆ నంబర్ ని 2 తో డివైడ్ చేసినట్టు, రైట్? డబుల్ అవటం అంటే అదే కదా, ఇంటూ 2 చేసినట్టు. అలాగే రైట్ షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు వాల్యూ వచ్చేసి హాఫ్ అయింది అని అంటే దాన్ని డివైడింగ్ విత్ 2 అన్నట్టు, రైట్? Yes. Yes, sir. అలాగే నేను వచ్చేసి లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ బిట్ పోతుంది నాకు? యాక్చువల్ గా ఎంఎస్బి బిట్ పోతుంది, రైట్? మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్. Yes, sir. అలాగే రైట్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ బిట్ నాకు బయటకు వెళ్ళిపోతుంది? LSB. ఎల్ఎస్బి. LSB. Least significant bit will be moved out of it, right? Very good, Nana. Nice. Okay, so we are coming to the next kind of operators, like logical operators over here, right? Logical operators means there will be logical and there will be logical or and there is a logical not. Okay, so there are 3 operators, right? Yes, sir. Okay, so okay, Yes, so sir. what's the use of these logical operators in C? For what you use these logical operators? You can easily solve tell, not like that actually. You can easily say that, right? So you can see here actually. So if A greater than B and A greater than C, printf, I'll say A is the largest, right? Okay, what did you do with this? ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం చెప్పండి? Only use చేస్తాం. అండి యూస్ చేసాం. ఓకే, అది ఏం చేసింది అంటారు? Find largest. ఏనా? A is మూడిట్లో ఏది పెద్దదో చెప్పింది, అది కాదు జీవితం. 2 ampersand సింబల్స్ ఏం చేసినాయి మనకి? వాట్ దే హెల్ప్డ్ us యాక్చువల్లీ ఇన్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లో ఏం చేసినాయి నాన్న? 2 ampersand సింబల్స్. అంటే అండ్ ఆపరేటర్ ఏం చేసింది అది చెప్పండి. స్కాన్ చేసిందా? సరిగా చెప్పండి నాన్న ప్లీజ్. ఇక్కడ 2 కండిషన్ ట్రూ అవడం కాదు నాన్న. ఇక్కడ నేను ఇది రాయకపోతే ఏంటి? ఒకవేళ నేను మర్చిపోయాను, ఐ డిడ్ంట్ రైట్ ఇట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? ఏ వాల్యూ బిగ్ దో చెప్పలేదు కదా. అయ్య బాబాయ్, అలా అర్థమైందా మీకు? జీవితం అది కాదు. ఇవి ఏం చేసినాయి? 2 ఎండ్లు కలిపి కండిషన్ 1 ని కండిషన్ 2 ని జాయిన్ చేసినాయి. This is 1 condition, this is 2 condition. These 2 end operations actually joined these 2 things, no? రెండింటిని కలిపి సింగిల్ కండిషన్ కింద మార్చినాయి, కాంపౌండ్ కండిషన్ కింద. That's what I am expecting from you guys. Did you get my point? Yes, sir. Yes, sir. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎండ్ ఆపరేషన్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది? యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ జాయినింగ్ 2 or more conditions. Okay, so that means you can see like this. Okay, if undanukondi nana A greater than B, ఇది ఒక కండిషన్. A greater than C, ఇది ఒక కండిషన్, రైట్? ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేసి సింగిల్ కండిషన్ కింద మార్చింది, రైట్? Yes. Similarly, if there is another condition like this, ఇలా R అని పెట్టి సంథింగ్ లైక్ B greater than C అని పెడుతున్నా. ఈ R ఏం చేసింది? ఇక్కడ ఉన్న ఈటిని దీన్ని జాయిన్ చేసింది, రైట్? Yes, sir.
Okay, so what did you understand with this logical operators? ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు, what is the purpose of logical operators? Combining the two conditions. Very good, Nana. That's You are more very good. than. That's absolutely right. Okay, what your logical operators do to you is they are used to join more than two conditions. Okay, if I want to join more than two conditions, I can use these logical operators and or, right? Yes. And coming to the not operation, Yeah. what is a not operation? It is an opposite, right? నేను నాట్ కనుక పెట్టి ఇక్కడ ట్రూ అన్నాను అనుకోండి, నన్ను ట్రూ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది నాకు? you'll get a false. ఓకే, ట్రూ కి నాట్ పెడితే ఫాల్స్ అవుతుంది, ఫాల్స్ కి నాట్ పెడితే ట్రూ అవుతుంది, అంటే ఆపోజిట్, రైట్? అర్థమైంది కదా? Yes, sir. అలాగే అండ్ ఆర్ అంటే మళ్ళీ అవే ట్రూత్ టేబుల్స్ నన్ను వచ్చేసి. ఓకే, అండ్ ఆర్ అంటే దే ఆర్ లైక్ ద ట్రూత్ టేబుల్స్, మనకి తెలిసినవి అనమాట. ఏంటి అవి? ఆల్ ట్రూస్ విల్ మేక్ యూ ట్రూ, single false will make all the things as false, that is end. Similarly, or single true can make any falses as true, that means if there is a true, answer is true only, and all the false, then only that false, that is or, right? Yes, sir. సో ఇదిగోండి ఇక్కడ మనం చెప్తున్నాం చూడండి, నేను వచ్చేసి సో లాజికల్ ఆపరేటర్స్, లాజికల్ ఎండ్ ఆపరేషన్ ఇస్ దేర్. So logical AND is used to evaluate two conditions or expressions simultaneously. If both the conditions are true, then the whole expression is true, right? So if A greater than B and B greater than C, here A greater than B is condition 1 and B greater than C is condition 2. So both are connected by two ampersand symbols. Okay, so both the conditions are true, then only the whole expression will become a true, right? అదే చెప్తున్నాం మనం, అవునా కదా? Yes, sir. Yes, sir. అలాగే అండ్ కి మనకి ట్రూత్ టేబుల్ లాగా వేసుకుంటే ట్రూ ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే ట్రూ వస్తుంది, రిమైనింగ్ ఆల్ కేసెస్ ఫాల్సెస్, రైట్? Yes, sir. ట్రూత్ టేబుల్. వెరీ గుడ్. సిమిలర్లీ ఫర్ లాజికల్ ఆర్ ఆపరేటర్ నన్ను వచ్చేసి, ఓకేనా? లాజికల్ ఆర్. సో లాజికల్ ఆర్ లో ఏంటంటే ఎయిదర్ ఆర్ లాగా అనమాట, రెండిట్లో ఏది ఒకటి ట్రూ అయినా ఆర్ రెండు ట్రూ అయినా ట్రూనే, అన్ని ఫాల్స్ అయితేనే ఫాల్స్ అవుతుంది, రైట్? సేమ్ ఇందాక దానిలానే ఎక్స్ప్రెషన్ గురించి పెట్టాం చూడండి, రెండు ట్రూ అయినా ట్రూవే, ఒక ట్రూ ఉన్న ట్రూనే, అన్ని ఫాల్స్ అయినప్పుడు మాత్రమే చివరిలో యుల్ గెట్ అ ఫాల్స్, రైట్? Yes, sir. అలాగే వచ్చేసి లాజికల్ నాట్ నన్ను వచ్చేసి లాజికల్ నాట్. సో లాజికల్ నాట్ ఏం చేస్తుంది? నన్ను ట్రూని ఫాల్స్ చేస్తుంది, ఫాల్స్ ని ట్రూ చేస్తుంది, రైట్? సో నేను డైరెక్ట్ గా వాల్యూ తీసుకున్నా, దట్ వాల్యూ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ ట్రూ నన్ను ఆబ్వియస్లీ. ఇఫ్ ఐ సే నాట్ ఏ, దట్ గివ్స్ మీ ఫాల్స్. ఓకే, యూ కెన్ సీ హియర్ లైక్ దిస్. ఇలా నేను వచ్చేసి ఒక వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను అంటున్నాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏలో 5 పెట్టాను, రైట్? వింటున్నారా? Yes, sir. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఎక్స్క్లమేషన్ ఆఫ్ ఏ రాసా. వాట్ ఈస్ దట్ ఎక్స్క్లమేషన్ సింబల్? దట్ ఈస్ ద, Not. సో దట్ ఈస్ అ నాట్ ఆపరేషన్ ఆబ్వియస్లీ. ఒక్క నిమిషం, డైరెక్ట్ గా రాయకుండా. Oh shit. ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్ అంటారు, ఒక్క నిమిషం ఉండండి అన్న. ఓహో, నేను సీలా పెట్టుకొచ్చేసా. కామెడీ. ఓకేనా? ఆబ్వియస్లీ. సో డైరెక్ట్ ఇక్కడైనా సరే రాసుకోవచ్చు నాన్న. సో మనకి ఆబ్వియస్లీ నాట్ అన్నమాట, రైట్? అర్థమైందా? Yes, sir. వెరీ గుడ్ నాన్న.
సో అది సంగతి అన్నమాట. లైక్ సో ట్రూ ఉంటే ఫాల్స్ వస్తుంది, ఫాల్స్ ఉంటే ట్రూ వస్తుంది, రైట్? Yes, sir. Yeah, very good. Anna. The next one operator is called the membership operator. Anna. Membership. So membership operator వచ్చేసి there are two types of membership operators, in and not in. Okay, two ఉన్నాయన్న, in అని ఒకళ్ళు, not in అని ఒకళ్ళు. ఈ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ వచ్చేసి ఎక్కడ వాడతాం బేసిక్ గా అంటే స్ట్రింగ్స్ కానీ, లిస్ట్ కానీ, టపుల్స్ కానీ వాడతాం. నేను వచ్చేసి స్ట్రింగ్స్ కానీ, లిస్ట్ కానీ, టపుల్స్ కానీ. లిస్ట్ టపుల్ అంటే ఇంకా మనం చూడలేదు కదా, విల్ సీ దట్ లేటర్, సో డోంట్ వరీ, రైట్? సో ఇన్, నాట్ ఇన్ అంటే ఏం లేదు నాన్న, టపుల్ ఆర్ లిస్ట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నమాట. ఒక ఎరే ఉంటుంది కదా, ఎరేలో ఎలిమెంట్స్ నే వి కాల్ దెమ్ యాజ్ లిస్ట్ అంటాం మనం పైథాన్ లో. వింటున్నారా? సి లాంగ్వేజ్ లో మనం ఏం చూసాం కదా. ఓకే, సో హియర్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ లిస్ట్ అని చెప్తాం నాన్న. దాన్ని కొంచెం పెరాంథసిస్ లో అలా పెడితే వాడిని టపుల్స్ అని చెప్తాం అనమాట. విల్ సీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ లేటర్, డోంట్ వరీ, రైట్? సో లిస్ట్ అంటే ఏంటి అంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఇన్సైడ్ ఆ కలెక్షన్ అన్నమాట, లైక్ సెట్ లాగా అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇన్ ఏంటి అని అంటే ఐ కెన్ చెక్ ఫర్ వెదర్ మై వాల్యూ ఈజ్ ఇన్ దట్ లిస్ట్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో ఇన్ అంటే నాకు నేను అనుకున్న వాల్యూ కనుక అక్కడ కనుక ఉంటే నాకు ట్రూ వస్తుంది నాన్న. నా ఎలిమెంట్ కనుక లిస్ట్ లో లేదు అని అంటే ఫాల్స్ వస్తుంది అన్నమాట. అలాగే నాట్ ఇన్ అంటే రివర్స్ అన్నమాట. యాక్చువల్ గా ఇక్కడ చూడండి, ఇది చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఎక్స్ ఈజ్ ఎ లిస్ట్ ఓవర్ హియర్, రైట్? ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 1 2 3 4 స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో పెట్టాం కదా, దాన్ని మనం లిస్ట్ అంటాం అన్నమాట. సో మనం ఏమంటున్నాను, ప్రింట్ 2 in x అని చెప్తున్నా. 2 in x, ఇన్ అన్నది నాకు మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ నాన్న, రైట్? సో 2 అన్నది లిస్ట్ లో ఉందా లేదా? Yes, sir. Undi, sir. Yes, sir. So it is there actually, so that gives me true. So we just write this over here, like if I write a as a list, a తీసుకుంటున్నా అనుకుందాం. Okay, so I have taken 6 numbers nana. Okay, so ఇక్కడ I am checking అన్నమాట, like p in a ఉందా లేదా. Okay, true na false? True, sir. True. Why did you get True, sir. yeah, why did you get a true value for this? Because 3 is in that list, right? Yes, Yes, sir. I'll ask for number 9. 9 in A. False. Obviously false nana vachesi, right? False vastundi because 9 is not in that list. Okay, ఇది రాస్తున్నాను చూడండి. 9 not in, 9 not in A. ఏమొస్తుంది? So you will get a true. Yeah, బాగా చెప్తున్నా. Sir, Okay, nana? true. So obviously 9 is not there in A, so we'll get a true value. So if I say that 2 is not in A, False. False. obviously we'll get the false nana, right? So did you understand the meaning of in and not in? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good nana. So those are called the membership operators. So it's easy, right? Adi anamata. Yeah, coming to the next operator, this is another important operator called the identity operator nana. Okay, identity operator. Okay, so identity operators, there are two operators nana. Like akkada aithe emana manaki in not in అని చూసాం. ఇక్కడైతే is not nana వచ్చేసి, right? ఏనన్నా ఏమైంది? Are you saying something? మాట్లాడండి, ఏమైనా చెప్తున్నారా? No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. Okay, you are just reading out that actually. Ada? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. nana. So very good. So membership కి అయితే in not in ఉన్నాయి నాన్న. ఐడెంటిటీ కి అయితే is not అని ఉంటుంది అనమాట, రైట్? is not. ఓకేనా? Yes, sir. సో దీనిలో ఏంటి అంటే మనం ఒక వేరియబుల్ ని కనుక డిక్లేర్ చేసాము, వెదర్ దట్ ఈస్ అ స్ట్రింగ్ ఆర్ అ వేరియబుల్, లిస్ట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఒక ఆబ్జెక్ట్ కనుక తీసుకుంటే
ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది నాన్న. లైక్ ఇన్ సి వి సీ దట్ రైట్, ఫర్ ఎవ్రీ వేరియబుల్ దేర్ విల్ బి అన్ అడ్రస్, రైట్? సి లో మనకి ప్రతి Yes, వేరియబుల్ కి sir. అడ్రస్ ఉంటుందని చెప్తాం కదా. Yes, sir. లైక్ Sir. ఓకే నిమిషం. Okay, you can see here, right? ఇంటి ఎక్స్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను నేను, దానికి వాల్యూ 10 అని పెట్టాను, రైట్? ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ ఇట్స్ వాల్యూ ఆన్ ద స్క్రీన్. printf x equals to %d, రైట్? స్లాష్ అని పెట్టుకుని okay, so you can see that on the screen you will get x equals to 10, right? కనిపిస్తుంది కదా? కనిపిస్తుంది కదా? Guys, are you there? Yes, sir. Yes, sir. ఇక్కడ చూడండి నాన్న, నేను ఏం చేస్తున్నా, ఐఎమ్ జస్ట్ వాల్యూ చూసాం కదా 10 అని. ఐ వాంట్ టు సీ ఇట్స్ అడ్రస్ నాన్న, రైట్? మీకు పాయింటర్స్ అప్పుడు చెప్పు ఉండాలి ఇది. ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ సీన్ ఆర్ నాట్. నేను ఎక్స్ కి వాల్యూ అంటే ఎక్స్ వస్తుంది, అడ్రస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే నాకు %u అని అంటే అన్సైన్డ్ వాల్యూ. ఇక్కడ వచ్చేసి యాంపర్సైండ్ తో ప్రింట్ చేసుకోవాలి. పాయింటర్స్ లో చూసుకుంటారు మీరు, ఒక వేరియబుల్ అడ్రస్ నేను చూడాలి అనుకుంటే ఏం చేస్తానన్నా యాంపర్సైండ్ ఎక్స్ అని రాస్తా printf లో, రైట్? Yes, Yes, sir. ఓకే, విల్ జస్ట్ సీ ఇట్స్ అడ్రస్. ఓకే, ఇవి కింద చూడండి, ఏదో వార్నింగ్ వచ్చింది, డోంట్ వరీ. ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఎక్స్ వాల్యూ అంటే 10 వచ్చింది, అడ్రస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎంత వచ్చింది నాన్న? 4084839116. Yeah, 4084863916. Okay, what is this actually? This is the address where your x is actually stored. ఈ ఆన్లైన్ కంపైలర్ లో నీ ఎక్స్ ని నువ్వు డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఆ అడ్రస్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఎక్స్ స్టోర్ అయిందంట, రైట్? సో విత్ దట్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ వాట్ యు మీన్ బై అన్ అడ్రస్ అంటే అది ఒక నంబర్, రైట్? Yes, sir. Okay, so similar to that, actually similar to that. ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ వన్ వేరియబుల్ కాల్డ్ a equals to 10 over here, right? నేను ఏ అన్నాను నాన్న, ఏ అంటే ఏమొస్తుంది నాకు? ఆబ్వియస్లీ ఐ గెట్ మై వాల్యూ 10 ఆన్ ద స్క్రీన్, రైట్? Yes, sir. అవునా? సో సిమిలర్ టు ద ప్రీవియస్ సి లాగా నేను వచ్చేసి ఏం చేద్దాం అనుకున్నానంటే, ఐ వాంట్ టు సీ వాట్ ఈస్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ మై వేరియబుల్ ఏ. For that there is a function called id, right? You can see that id of a ani rasha, right? id function is the one which gives you the address nana, address of your variable, right? So you can see that on the screen. So 10 is my value, 9785184 is my address of my a, right? yes, sir. Yes, sir. So identity operator is the one which uses this function called id to see its address actually, right? So look at here, actually I have taken a as 10 and I am taking another variable b and its value also 10, right? Okay, Yes, Yes, sir. sir. okay, so similar to this actually. So I'll just ఇక్కడ చూడండి, నేను వచ్చేసి b ని కొడుతున్నాను, నేను వచ్చేసి b వాల్యూ అలాగే b అడ్రస్. Like how I just wanted to see the a value and its address, similarly I want to see the b value and its address.
You can see that on the screen, right? So look at here, actually, both address of A and address of B are same, right? చూస్తున్నారా? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ఏ అడ్రస్ సేమ్ వచ్చింది, బి అడ్రస్ సేమ్ వచ్చింది నాన్న. వై? బికాస్ ఏ అండ్ బి ఆర్ both are having the same value 10. That's why you got the same address. So see here, now I'm just storing another value 20 into B. Now the addresses will be different. Is that updated for you? Yes, sir. So A is a 10 and it has a address is 9785184, and B value is 20 and its address is 9785504. That is, it having a different address because A is having different value, B is having a different value. But if the both the variables are having the same value, their addresses are also same. Did you get my point? Yes, sir. So actually your identity operator, okay, what is this your identity operator is all about is I can write A is B. A is B. That means is my address of A is similar to B. నెట్ కొంచెం స్లోగా ఉంది నాన్న. ఇట్స్ లైక్ ఏమొచ్చింది నాన్న? False. False. False వచ్చింది నాన్న. Why you got false? Because the address of ID of A and ID of B are different. See, now I am just giving the same value for both A and B and I'm saying that A is B. True. So we'll get the True, true. sir. True. Okay. So remember that this identity operator will give you true if both the variables point to IDs the are same object, right? Value. Or the values are same. Okay. Similarly, A is not B. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? False. False వస్తుంది నేను obviously. False. False వస్తుంది. If I give a different value for B now, 330, A is not B. ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు? True. True, Nana, right? So I think you got the point, right? So that is called identity operator. Okay. Yes, This is sir. that clear. Okay. So for today's class, I'm just winding off the class, right?